So moving to the next problem in the analysis of indeterminate structures by flexibility matrix method. So this is our question. Analyze the fixed beam shown in figure by flexibility matrix method. So this fixed beam AB is subjected to a concentrated load at a distance 2 meter from the first fixed support A. And also the section changes from 2 meter and the moment of inertia of the second span is 2I. So here the static indeterminacy is for minus 2 is equal to 2. Usually നമ്മൾ 3 റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ യൂഷ്വലി ഫിക്സഡ് ബീംസിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാറില്ല അൺനോൺ ആയിട്ട്. സോ ടേക്ക് ദ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി ആസ് റിഡൻഡൻസ്. നമുക്കിവിടെ 2 റിഡൻഡൻസ് ആണുള്ളത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി ആൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി ആസ് ദ റിഡൻഡൻസ്. So unlike the last few problems, we have 2 redundants here. 2 redundants വരുന്ന ഒരു problem ആണിത്. Now let's see the system forces. We have only one system force. Capital R is the notation we use for the non-system force. ഇവിടെ capital R ന്റെ value 3 kilonewton ആണ്. And small r is the system displacement due to the applied force. Now unknown system forces like വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 unknown system forces ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് x1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് the vertical reaction at B is taken as x1, it is the first unknown. Then the second unknown capital X2 is the moment at B. പിന്നെ small x1 is the displacement due to the redundant and small x2 is the rotation due to the redundant capital X2. അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദീസ് small x1 and small x2. So next is element coordinates. So the element coordinates are chosen in this order as shown as 1, 2, 3, 4. First element is from A to the point load, and then from the point load to B it is the second element. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. വെദർ യു ചൂസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഫ്രം റൈറ്റ്. Then next is the element flexibility matrix. So the first element is from A to A മുതൽ point load വരെയുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. സോ F1 is equal to 2 divided by 6EI. 2 minus 1 minus 1 2 because the length of the first span is 2 and there's no change in the I value. Then for the second element, that is from point load to the fixed end B. Point load മുതൽ B വരെയുള്ള പോർഷൻ അവിടെ F2 element flexibility matrix എന്ന് പറയുന്നത് 4 divided by 6 into 2EI because the I value is given as 2I, double that of the first span. Then 2 minus 1 minus 1 2. Then we have to combine these two matrices to obtain the total element flexibility matrix for the structure. So if you take 1 by EI outside, this is our element flexibility matrix, total element combined element flexibility matrix. Now the BR and BX matrices, load transformation matrices ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. For that to obtain the BR matrix we have to apply R is equal to 1. Capital R is equal to 1. Non system force R is equal to 1 ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Then you see the coordinates and the directions. So the first coordinate is 1 into 2, that in the anti-clockwise direction, so it is minus 2. Then the second coordinate is 0, third coordinate is 0, fourth coordinate is also 0. So this is our BR matrix, minus 2 0 0 0.
Next is BX matrix, that is load transformation matrix due to the redundance. അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടാവണം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു റിഡൻഡൻസ് x1 ആൻഡ് x2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിഡൻഡൻസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് റിഡൻഡൻറ്റ് ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് B, സെക്കൻഡ് റിഡൻഡൻറ്റ് ഇസ് ദ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് B. So first apply x1 is equal to 1. So x1 is equal to 1 apply cheya. Then mark the coordinates in the direction as shown. Then first coordinate is 1 into 6, that in the clockwise direction, so it is positive 6. Then the second coordinate is 1 into 4. So the value is 4, 1 into 4, and the direction is anti-clockwise, so it is minus 4. Then the third coordinate is again 1 into 4, which is in the clockwise direction, so it is 4. Then the fourth coordinate is 0. Then apply x2 is equal to 1. x2 എന്തായിരുന്നു? The moment at B. Moment at B നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി മാർക്ക് ദ അതർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾസോ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ x2ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ വെൻ x2 is equal to 1, x2 നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് 1 ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് negative 1, the second coordinate is clockwise, so positive 1, then the third coordinate is minus 1, fourth coordinate is 1, that is fourth coordinate ആണ് നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് എടുത്തത്, so it is positive 1. So we got the two columns, so combine to obtain the BX matrix. So first column is corresponding to x1 is equal to 1, that is 6, 4, minus 4, 4, 0. Then the second column is corresponding to x2 is equal to 1. So minus 1, 1, minus 1, 1 is the other values of coordinates. Next is fxx and fxr matrices. Then നമുക്കറിയാം fxx is equal to bx transpose into small f into bx. So substitute bx transpose into small f, element flexibility matrix, into bx. bx എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് ഉള്ള മാട്രിക്സ് ആണ്. Then substitute, then obtain the value of fxx as shown. 2x2 matrix ആണ് fxx. Next is fxr matrix. fxr is equal to bx transpose into small f into br. So substitute each matrix, then obtain fxr. Other column matrix ആണ് 1 by ei minus 10.662. Now let's obtain the element forces. Element forces നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് 1, 2, 3, 4 ഈ 4 ഫോഴ്സസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് Q മാട്രിക്സ് തരുക. So Q matrix is equal to B dash into R, where B dash is nothing but BR minus the product of BX matrix, FXX inverse and FXR. So substitute each, and FXX inverse ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. FXX മാട്രിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മാട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് FXX ഇൻവേഴ്സ്. സോ ഹിയർ B dash matrix can be obtained using this formula. ഈ ഫോർമുലയിൽ ഓരോ മാട്രിക്സും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, B dash matrix obtain ചെയ്യുക. Then Q is equal to, we know that Q is equal to B dash into R. So B dash matrix into R. R എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 3000 ആണ്. ഇവിടെ ഒറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റൊരു വാല്യൂ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് 3 kN or 3000 Newton. 3000 ആണ് ഇവിടെ R സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ്, എലമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ്. We can also obtain the values of redundants if required. x1, x2 എന്ന് പറയുന്ന redundant forcesൻ്റെ വാല്യൂസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും using the equation x is equal to minus fxx inverse into fxr into r. So substitute each matrix and obtain
the value of capital X. Capital X matrix is nothing but x1, x2. So x1 ന്റെ value 891.88 ആണ് and x2 ന്റെ value 1621.58 ആണ്. സോ 891.88 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ അപ്വേർഡ് ലോഡ് at B. Then the moment at B is 1621.58. സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു.